by IDPs. Yakubu explained that the revised framework had taken into consideration several developments since the last review and validation in 2018. The INEC boss stressed that beyond this, there was also a need for robust collaboration with stakeholders for voter education and sensitization of IDPs. He, however, denied the claim by a coalition of civil society organizations that the Commission had violated Section 19, subsection 1 of the 2022 Electoral Act, which spells out how voters' registration should be displayed across the country. Our State Governor, Mr. Adegboyega Oyetola, says his administration will continue to be responsible and responsive by delivering on projects designed to make life more meaningful for the citizens across the state. Governor Oyetola gave the perspective in Bogon, the headquarters of Ade local government area, during the commissioning of 3.75-kilometer township road. Governor's office correspondent Sonia Onorinde has more on the story. During the official commissioning of 3.75-kilometer township road, Governor Adegboyega Oyetola maintained as a responsible and a responsive government, his administration will continue to live up to its promise in delivering projects designed to make life more meaningful for the citizenry. The governor said that the road linking Chief Adebisi Akande Trumpet Bridge, Olajokun Park, Adenuga Junction, OK Church, Olufi Market in Bagan, the headquarters of Ayedade local government area of the state of Osun, will also enhance socio-economic life and agricultural developments for the residents of Bagan and its environment. It therefore appealed to the road users to demonstrate conscious maintenance of the road and their overall safety. As a responsible and responsive government, we rose to the occasion to fix it to improve the socio-economic development of our people. The rehabilitation of the road will no doubt improve the socio-economic life of the people at the time in significant ways. Besides further giving a facelift to the ancient town, it also increased commercial and agricultural activities with the people of Bagan and neighborhoods and North. Therefore, the road was rehabilitated through the Ministry of Works and Transport Direct Labor Team. In his remark, the State Commissioner for Works and Transport, Engineer Remi Omowaye, who lauded Governor Oyetola for outstanding record demonstrated in infrastructural developments across the state, noted that Governor Oyetola remained resolute in his pursuit for a greater state that all citizens will be proud of in the nearest future. Goodwill messages delivered by the representative of the Speaker of the State House of Assembly, Honorable Bayo Olodo, the State Chairman of the All Progressive Congress, Prince Boyega Famodun, Olufi of Bagan, Oba Adetoye Oyeniyi, Chairman, Association of Bagan Progressive Elements, Mr. Saka Owopade, as well as the Southwest Publicity Secretary and Chairman, Irewole Federal Constituency, Mr. Ayo Afolabi, among others, lauded Governor Oyetola for working vigorously despite paucity of funds in ensuring transformational developments unfolding across the state. High point of the occasion was the commissioning of the road project by Governor Adegboyega Oyetola. Dignitaries present at the occasion were the wife of the governor, Mrs. Kafayat Oyetola, the deputy governor, Mr. Benedict Alabi, the secretary to the state government, Prince Wole Oyebamiji, members of the State Executive Council, stewards, and members of the All Progressive Congress from across the state. From the governor's office, Sonia Onorinde reporting. In a move to end the 7-month closure of public varsities in the country, the Minister of Education, Adamu, said government could only afford 23.5% salary increase for lecturers, while a 35% increment will be enjoyed by professors as its last effort to break the industrial dispute between varsity teachers and the federal government. This was the fallout of the meeting between government, pro-chancellors and vice-chancellors of federal universities, aimed at finding lasting solutions to the ongoing strike by the Academic Staff Union of Universities. As the National Universities Commission, Abuja, recalled that the union has been on strike since February over revitalization of public varsities.
payment of earned academic allowances and development of the University Transparency and Accountability Solution for payments of university lecturers' salary, among others. Amid the strike, government had invoked the no work, no pay policy. The minister, who noted that President Muhammadu Buhari went against the signed agreement that the government will not be able to meet, said the only issue yet to be resolved with ASU is the position of the law on no work, no pay. At the meeting, the Committee of Vice Chancellors of Universities urged the government to pay university professors 800,000 naira as against the 1.2 million naira negotiated by the Enemy BRICS Committee. This recommendation will represent a 50% salary increase offer as against the 23% increase being proposed by the federal government. While making efforts to end the strike, the committee further set up a sustainable peace team of elders to resolve the lingering disagreement. The National Drug Law Enforcement Agency has seized no fewer than 286 assets and 600 bank accounts of drug barons between January 2021 and August 2022. NDLEA spokesman Femi Babafemi, who disclosed this in a document made available to newsmen, said the assets consisted of 249 exotic cars and 27 mansions. The agency's seizures came as against the backdrop of the categorization of Nigeria by the United Nations Office on Drugs and Crime as a transit point for heroin and cocaine intended for European, East Asian, and North American markets. According to the UN agency, since 2004, drug traffickers have been increasingly using West African countries, including Nigeria, for smuggling large amounts of cocaine from South America into Europe and North America. The agency added that the country has a relatively high rate of drug abuse due to the continued availability of illicitly manufactured and diverted pharmaceutical products containing narcotic, drugs, and psychotropic substances. The NDLEA in the document said it is faced with the overwhelming task of drug control in a country with an exceptionally high prevalence of drug use of 14.4%. And on sports, Chelsea have sacked head coach Thomas Tuchel 6 matches into the Premier League season. Chelsea is expected to approach Brighton later today for permission to speak to Graham Potter about its manager vacancy. Chelsea is also keen to speak to Mauricio Pochettino and Zinedine Zidane, who have both out to work. Todd Boehly has asked Tuchel just 3 months after completing his takeover of the club. Boehly is still acting as sporting director, having moved on director Marina Granavokia, chairman Bruce Bock, as well as technical and performance advisor Petr Cech this summer in a complete overhaul of the Roman Abramovich era. Chelsea have been considering this decision for some time, and it is not a knee-jerk reaction to the Champions League defeat to Dinamo Zagreb. On the foreign scene, Britain's new Prime Minister Liz Truss convened her senior ministers for an inaugural cabinet meeting on her first full day in office before she faces a barrage of questions in Parliament. Truss, who officially became leader at an audience with head of state Queen Elizabeth II in Scotland after the resignation of Boris Johnson, is set to meet her top team. They include the most diverse top team in British history ever: Kwasi Kwarteng as Chancellor of the Exchequer, James Cleverly as Foreign Secretary, and Suella Braverman as Interior Minister. They face a daunting entry of issues, most notably decades high inflation and how to deal with energy bills set to rise by 80% next month and then again in January. Meanwhile, the Bank of England has tipped the country to fall into recession later this year. She must also navigate the combustible issue of post-Brexit trading arrangements in Northern Ireland, and in one of her first calls with a foreign leader, she agreed with US President Joe Biden on the importance of protecting peace in the province. In its readout of the call, the White House also said Truss and Biden addressed the challenges posed by China and preventing Iran from ever acquiring a nuclear weapon. And still on the foreign scene, landslides triggered by heavy rain have killed at least 15 people, mostly women and children, in Kasese in western Uganda. Some homes were also washed away by floodwaters that tore through the area located on the foothills of the Rwenzori Mountains. A spokesman
For the Uganda Red Cross says 6 people were injured in the landslides in Rukoki following torrential rains, where a yet to be ascertained number of people have feared missing. Information revealed that the region is prone to landslide and saw 3 people killed in Bondiburi district. The rainy season, which normally starts in August, has this year resulted in devastation in parts of the country. Early last month, at least 24 people died after rivers in eastern Uganda burst their banks. Several parts of East Africa have experienced severe weather this year, from long drought to destructive rains and flooding. That ends the midday news on OSBC TV. We thank you for watching. It was edited by Kayode Adebayo. Join us at 3 for the State News. Good afternoon. Open defecation can cause severe infections. Stop it. Kátìdíbọlẹ̀ nínú ilé àkọ́kù, ká dáwọ́ tirẹ̀ lórí afárá, kátìdíbọ gbó nítorí ìgbọ̀nsẹ̀, ṣe ìwà tí ò bójúmu ni. Iléeṣẹ́ OSBC pẹ̀lú àjọṣepọ̀ ọ́fíìsì aya gómìnà Alhaja Kafayat Oyetola ló ń ké tantan pé ẹ ṣíwọ́ ìgbọ̀nsẹ̀ ṣíṣe sójú táyé. Kátìdíbọlẹ̀ nínú ilé àkọ́kù, ká dáwọ́ tirẹ̀ lórí afárá. ká lọ gbogbo ọmọ ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ìpínlẹ̀ ọmọlúàbí gbogbo Nàìjíríà pátápátá ìjẹ́ lọ OSBC ilé àwíyé lókè balẹ̀ gangan ní ìlú Òṣogbo òròkè àsálà orí ìròyìn ìmúròde ò sílò omi o dírẹ́bà gbé mi òdodo ọ̀rọ̀ o dírẹ́bà gbé mi kọ́bá ti gbé mi dóṣogbo ò sílò omi o máa béèrè OSBC máa béèrè ilé àwíyé máa béèrè amóhùnmáwòrán o. Bàbá lọ́jà yàlájé oníṣòwò kékèké pẹ̀lú oníṣòwò ńláńlá ẹjọ́ TV channel o lè jọjà yìí tàyẹ sọ fún wọn OSBC lókè balẹ̀ yìí. Ẹ káàsán, ìròyìn ọjọ́ kan rí Kamil Abdulrahim lóníròyìn yín. Àjọ elétò ìdìbò ilẹ̀ yìí ti sọ pé òǹkà mílíọ̀nù 3 àwọn tó gúnlé kúrò nílé ni wọn yóò kópa nínú ìdìbò gbogbogbò ọdún tó ń bọ̀. Àjọ náà fi kún pé òun yóò ṣàfikún orúkọ gbogbo àwọn tí wọ́n ti forúkọ sílẹ̀ káàkiri orílẹ̀-èdè yìí.
àjọ náà fi kún pé òun yóò ṣàfihàn orúkọ gbogbo àwọn tí wọ́n ti forúkọ sílẹ̀ káàkiri orílẹ̀-èdè yìí tó bá ti parí ètò àkọọ́lẹ̀ àwọn èèyàn náà láti fi yọ ipò kúrò nínú àlìkámọ̀ àwọn tí wọ́n forúkọ sílẹ̀ tó fi mọ́ àwọn tí wọ́n forúkọ sílẹ̀ ju ẹ̀ẹ̀kan lọ kúrò nínú ètò ìforúkọsílẹ̀ ọ̀hún. Alága àjọ elétò ìdìbò lórílẹ̀‐èdè yìí ọ̀jọ̀gbọ́n Mahmood Yakubu ló sòye di mímọ̀ l'Àbújá níbi ìpàdé àwọn lájọ-lájọ lórí àgbéyẹ̀wò ìlànà ètò ìdìbò fáwọn Ògúnléndé. Ọ̀jọ̀gbọ́n Yakubu ṣàlàyé pé àjọ náà ti ṣàgbéyẹ̀wò ìlànà ọ̀hún tó sì rí pé àwọn kùdìẹ̀kudiẹ wà lórí rẹ̀ látọdún 2018. Ọ̀gá àgbà àjọ elétò ìdìbò ilẹ̀ yìí tẹnumọ́ pé yàtọ̀ sí àwọn kùdìẹ̀kudiẹ náà ó sọ pàtàkì kájọṣepọ̀ tó gúnmọ́ kó wà láàrin àwọn lájọ-lájọ tọ́rọ̀ ètò ìdìbò kan lórí ìlanilọ́yẹ̀ nípa ètò ìdìbò àwọn Ògúnléndé. Ó fìdí rẹ̀ múlẹ̀ pé kò sí òótọ́ olókan nínú ìròyìn tí àjọ ajàfẹ́tọ̀ọ́ ọmọnìyàn lórí ètò ìdìbò gbé jáde pé àjọ elétò ìdìbò ilẹ̀ yìí ti tẹ òfin ìdìbò ọdún 2022 lójúmọ́lẹ̀ èyí tó ṣàlàyé nípa ọ̀nà tó yẹ kájọ náà kó gbàgbé orúkọ àwọn olùdìbò jáde káàkiri orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ọ̀gbẹ́ni Adégbóyèga Oyètọ́lá ti sọ pé ìjọba òun yóò túbọ̀ máa mọ́rọ̀ ìdàgbàsókè nǹkan amáyédẹrùn lọ́kùnkúndùn pẹ̀lú àgbékalẹ̀ àwọn ètò tí yóò mú ìgbé ayé rọrùn fáwọn èèyàn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Gómìnà Oyètọ́lá fìdí èyí múlẹ̀ ní gbọ̀ngàn lólú ìjọba ìbílẹ̀ Ayédáadé ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun lásìkò tó ń ṣe àkànṣe iṣẹ́ ojú ọ̀nà tó dín díẹ̀ ní kìlómítà 4 ní ìlú náà. Oníròyìn iléeṣẹ́ yìí lọ́fíìsì gómìnà Sànyà Ọ̀nàrìndé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ìròyìn àtúpalẹ̀ ohun tó ń bọ̀ látẹnu Àbọ́sẹ̀dé Àlóńgẹ́. Nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ ní gbọ̀ngàn lásìkò tó ń ṣe ojú ọ̀nà oní kìlómítà 4 dín díẹ̀ ọ̀hún, gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá tẹnumọ́ pé gẹ́gẹ́ bí ìjọba tó mọ ojúṣe rẹ̀ fáráàlú, ìṣàkóso òun yóò túbọ̀ máa ṣàmúṣe àwọn ìlérí tó ṣe fáwọn èèyàn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun láti mú káyédùn gbé fún wọn. Gómìnà ní ojú ọ̀nà tó so Adébísí Àkàndé Trumpet Interchange Bridge pọ̀ mọ́ Ọlájókun Park, ìkóríta Adénúgà, Òkè Church mọ́ ọjà Olúfì nílùú Gbọ̀ngán náà yóò tún mú kétù ọrọ̀ ajé àtàmúlùdùn sọ̀rúra. Bẹ́ẹ̀ ni ìdàgbàsókè yóò bá iṣẹ́ àgbẹ̀ lágbègbè ọ̀hún. Ó wáá rọ àwọn awakọ̀ àtàwọn tó ń rìn lójú pópó láti máa fẹ̀sọ̀ ṣe lójú ọ̀nà yìí lọ́nà àti dènà ìjàmbá tó lè fa òfò ẹ̀mí àti dúkìá. A sọ pé àwọn ọ̀nà tí ó ń jà àwọn èèyàn ń yà ni a máa tún ṣe. Ọ̀nà yìí ṣe pàtàkì gidigidi bí wọ́n ṣe sọ. Alága wa náà sọ ń pẹ́. Mo kí àwọn Ministry of Works wa tí wọ́n ṣe ọ̀nà yìí tí wọ́n fi hàn pé àwọn mọ nǹkan tí wọ́n ń ṣe. A dẹ̀ rí ṣe tí owó ẹ̀ pọ̀ tá a bá gbé fún kọ́ńgílá owó tá a máa ná apọ̀ díẹ̀. Wọ́n á rọ̀ wá ẹjọ́ ẹja mójútó ọ̀nà yìí. Ẹ má bẹ̀rẹ̀ sí ní da nǹkan sí ojú gọ́tà. Ẹ má máa da nǹkan sí ojú títì. Nígbà tó náà sọ̀rọ̀, kọmíṣánná fún iṣẹ́ òde àti gbòkègbodò ọkọ̀ ẹnjìnìà Rẹ̀mí Ọmọwáyé gbóṣùbà rabandẹ̀ fún gómìnà Oyètọ́lá fún bó ṣe fakọyọ nídìí àwọn iṣẹ́ ìdàgbàsókè yíká ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Ó wòye pé ohun tó jẹ gómìnà Oyètọ́lá lógún ni bí yóò ṣe gbé ìpínlẹ̀ yìí débi gíga tí ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun yóò sì di àmúyangàn fún gbogbo aráàlú. Ọ̀nàrẹ́bù Báyọ̀ Olódò tó ṣojú abẹnugan ilé aṣòfin ìpínlẹ̀ yìí níbi ètò náà, alága ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress ọmọọba Gbóyèga Fámọdún Olúfì ti Gbọ̀ngán, ọba Adétóyèṣe Oyèníyì, alága ẹgbẹ́ àwọn ọmọ bíbí ìlú Gbọ̀ngán ọ̀gbẹ́ni Sàká owó pàdé àtọ̀gbẹ́ni Ayọ̀ Àfọlábí tí í ṣe akọ̀wé ètò ìpolongo ẹgbẹ́ òṣèlú APC lẹ́kùn ìwọ̀ oòrùn gúúsù ilẹ̀ yìí tó tún jẹ́ alága ẹgbẹ́ náà lẹ́kùn ìdìbò àpapọ̀ ìrèwọlé. Gbogbo wọn ni wọ́n kọrin re kí gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá fún iṣẹ́ takuntakun tó ń ṣe láti tún ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun sọ bí igbá láì wo bówó ṣe ta ìjọba tó ń darí lọ́wọ́. Gómìnà Oyètọ́lá ló ṣí àkànṣe iṣẹ́ ojú ọ̀nà tá à ń wí yìí níbi táyà rẹ̀ arábìnrin Kàfáyàt Oyètọ́lá ti dúró tì í gbágbáágbá. Àwọn ikọ̀ ìjọba tó tún wà níbi ayẹyẹ yìí ni igbákejì gómìnà ọ̀gbẹ́ni Benedict Alabi, akọ̀wé ìjọba
ọmọọba wọlé oyèbámíjí àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ aláṣẹ ìjọba àwọn adarí tó fi mọ́ àwọn ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress yíká ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Àbọ̀sẹ̀dé Àlùngẹ̀ fún iléeṣẹ́ OSBC. Atọrọ gáfárà fún bí fọ́nrán tí ẹ wò tán ìṣèdúró sójú kan. Gẹ́gẹ́ bí ìgbésẹ̀ láti fòpin sí ìyanṣẹ́lódì olóṣù méje tí ẹgbẹ́ àwọn olùkọ́ fásitì lórílẹ̀‐èdè yìí gùnlé, mínísítà fẹ́tọ̀ ẹ̀kọ́ Ádámù ti sọ pé ìjọba àpapọ̀ kò lè san ju ìdá 23 àti díẹ̀ nínú ọgọ́rùn-ún àfikún owó oṣù àwọn olùkọ́ ilé ẹ̀kọ́ náà lọ nígbà tó sì jẹ́ pé àwọn tí wọ́n jẹ́ ọ̀jọ̀gbọ́n nìkan nínú àwọn olùkọ́ ni ó láǹfààní sí àfikún ìdá 35 nínú ọgọ́rùn-ún èyí tó jẹ́ ìgbésẹ̀ tí ó ṣẹ̀ṣẹ̀ wáyé lọ́nà àtijọ́ kópin ó dé bá èdè àìyedè tó ń wáyé láàrin ìjọba àti ẹgbẹ́ olùkọ́ fásitì lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Yìí ni àbájáde ìpàdé tó wáyé láàrin ìjọba àtàwọn bàbá ìsàlẹ̀ fásitì tó fi mọ́ àwọn gíwá fásitì ìjọba àpapọ̀ lọ́nà àti wá ojútùú sí ìyanṣẹ́lódì tẹ́gbẹ́ àwọn olùkọ́ fásitì ìjọba àpapọ̀ gùnlé èyí tó wáyé lọ́fíìsì àjọ tó ń mójútó ọ̀rọ̀ fásitì lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà l'Àbújá. Àwọn rántí pé látòṣù kejì ọdún yìí lẹ́gbẹ́ àwọn olùkọ́ fásitì ilẹ̀ yìí ti wà lẹ́nu ìyanṣẹ́lódì nítorí àtúnṣe sáwọn fásitì ìjọba àpapọ̀, sísan àjẹ́lẹ̀ àjẹmọ́nú fáwọn olùkọ́ náà àti sísàmúlò ìlànà àkóyawọ́ fún sísanwó oṣù àwọn olùkọ́ àtàwọn ìbéèrè míì láì fi báwọn olùkọ́ náà ṣe wà lẹ́nu ìyanṣẹ́lódì ṣe. Ìjọba àpapọ̀ tó wá kéde ìlànà kò síṣẹ́ kò sówó oṣù fún wọn. Mínísítà fẹ́tọ̀ ẹ̀kọ́ ẹni tó fiṣẹ́ ààrẹ Muhammadu Buhari jẹ níbi ètò ọ̀hún tó ti kìlọ̀ pé kí òun má ṣe fọwọ́ sí àdéhùn tíjọba ò ní lè ṣe, ṣàlàyé pé ìṣòro kan ṣoṣo tó kù kí ìjọba àpapọ̀ kó wójútùú sí inú ìbéèrè ẹgbẹ́ ASUU ní òfin kò ṣiṣẹ́ kò sí owó oṣù. Níbi ìpàdé náà ní ìgbìmọ̀ àwọn gíwá fásitì lórílẹ̀‐èdè yìí ti rọ ìjọba àpapọ̀ pé kó san ẹgbẹ̀rún lọ́nà ẹgbẹ̀rin náírà yàtọ̀ sí mílíọ̀nù kan àti igba náírà tí gbìmọ̀ tí Nimi Briggs darí rẹ̀ gbé kalẹ̀. Àjọ tó ń gbógun ti ìlòkulò oògùn lórílẹ̀‐èdè yìí ti gbẹ́sẹ̀ lé ó kéré tán 426 àti 6 dúkìá àti àsùnwọ̀n ẹgbẹ̀ta àwọn tí wọ́n ti jíǹgì nínú gbígbé oògùn olóró láàrin oṣù kínní ọdún 2021 sí oṣù kẹjọ ọdún 2022. Agbẹnusọ fún àjọ NDLEA ọ̀gbẹ́ni Fẹ́mi Babáfẹ́mi ẹni tó sọ yìí di mímọ̀ nínú ìwé tó fi ṣọwọ́ sáwọn oníròyìn ṣàlàyé pé lára àwọn dúkìá náà ni àwọn ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ 200 àti 9 tó fi mọ́ àwọn ilé àwòdámiẹ́nu 37. Àjọ náà gbẹ́sẹ̀ lé àwọn dúkìá ọ̀hún níbàámu pẹ̀lú ìwádìí tọ́fíìsì àjọ ìṣọ̀kan àgbáyé tó wà fọ́rọ̀ ìgbógun ti lílo oògùn olóró àti ìwà ọ̀daràn gbé jáde nípa gbígbé oògùn olóró ìròyìn àti cocaine tí wọ́n gbèrò láti máa tà ní ọjà tó wà nílẹ̀ Europe, Asia àti North America. Àjọ náà fi kún pé àwọn orílẹ̀-èdè náà ló ní àkọọ́lẹ̀ tó pọ̀ jù àwọn orílẹ̀-èdè tó ti jíǹgì nínú ìlòkulò oògùn olóró àti bó ṣe jẹ́ pé ọ̀pọ̀ àwọn iléeṣẹ́ tó ń po oògùn òyìnbó ni wọ́n ti padà sí mímọ̀ pèsè àwọn oògùn olóró jáde. Ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Chelsea ti yọ olùkọ́ agbábọ́ọ̀lù náà Thomas Tuchel nípò lókù ìdíje 6 kí ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ Premier League ó bẹ̀rẹ̀. Ìrètí wà pé ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Chelsea yóò kàn sí Brighton lónìí láti gba ìyọ̀ǹda pé kó bá Graham Potter sọ̀rọ̀ lórí ipò olùkọ́ agbábọ́ọ̀lù náà tó ṣòfò. Bákan náà ni ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Chelsea tún gbèrò láti bá Mauricio Pochettino àti Zinedine Zidane àtàwọn méjèèjì kúrò lẹ́nu iṣẹ́ sọ̀rọ̀ tó bọ́ lè fọwọ́sí júwèé lé fún Tuchel lẹ́yìn oṣù 3 tó ti ń ṣàkóso ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù ọ̀hún. Bọ́lẹ̀ ló sì wà nípàdélé olùdarí eré ìdárayá lẹ́yìn tó ti bọ́ sípò Marina